Yeah. So what we were doing was that Swami Vivekananda's fundamental thoughts on education. আমরা সেটা নিয়ে এগোচ্ছিলাম এবং as we said আমাদের কাছে একটা লিস্ট ছিল of 13 points compiled by Reverend Swami Atmapriyananda Ji Maharaj, and we were following that point by point and discussing over those points. So what today we will do is that today we will be looking, we will be discussing the sixth point in this list, and I will mention that this very soon. তো আজকের যে ডিসকাশনটা সেটা আমার পার্সোনালি মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব মানে বেশ মজা হবে এটা নিয়ে ডিসকাস করতে, কারণ আমার মনে হয় এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল এবং খুব খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। আজকে তোমরা মনে হয় ক্লাস 9 10 মনে হয় তো, especially তোমাদের জন্য practically it can be very very fruitful if you people listen to me very little carefully. Sorry. So let's look at the statement first, then we will go into it slowly. So what is it? So Swamiji bolchen, please listen to me a little carefully. um, Along with the development of concentration, we must develop the power of detachment. We must learn not only to attain the mind to attach the mind to one thing exclusively, but also to detach in at a moment's notice and place it upon something else. This is a systematic development of mind. I find this quotation or this point most fundamentally, most practical, and most important for all of you, especially at this age, at this stage of your education and life. And I believe it is the most practical thing to delve upon. So, if you people see what is being said over here, is that so if you people see what is being said over there, along with the development of concentration, we must develop the power of detachment. Now, let's look at the very first sentence first of this line. So, what Swamiji is saying is that along with the development of concentration, we must develop the power of detachment. Okay. সো ডিট্যাচমেন্টে আমরা পরে আসবো, আগে আমরা একটু কনসেন্ট্রেশনের দিকে যাই। সো স্বামীজি বলছেন যে কনসেন্ট্রেশন তো ডেভেলপ করবোই, সেটা তো ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া এডুকেশনের ওনার, টু কন্ট্রোল দ্য মাইন্ড, টু কন্ট্রোল এভরিথিং এট আওয়ার ওন উইল। সেটা নিয়ে আমরা প্রথমেও কথা বলেছি প্রথম একটা ক্লাসে, বা ফোর্থ পয়েন্ট যেটা, the training by which the current of expressions of will are brought under control and become fruitful is called education. But so concentration is the most important part of education, or most important facility that has to be developed in our mind uh, in order to get educated, right? But why he is talking about detachment, and from what we need to get detached and when? So first we come to concentration. So we need to concentrate on our studies, on on our studies when we are playing any sports or any sort of thing. That time also we need to concentrate on that. So concentration is the most important quality that needs to be done. But he's saying along with that we need to generate a power to get detached also. Detachment is also very need, very required. এবার এটার কতগুলো প্র্যাকটিক্যাল আমি উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে, যেটা আমাদের সবারই জীবনে ঘটেছে। এখন তো সাপোজ ধরো যখন আমাদের এক্সামস চলে, স্পেশালি ক্লাস টেস্ট, বা ধরো আমাদের যখন অ্যানুয়াল এক্সামস হয় স্কুলের, আমি দেখেছি আমার গোটা স্টুডেন্ট লাইফে আমি ব্যাপারটা দেখেছি যে যে আমরা পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম 5-10 মিনিট সব বন্ধু বান্ধবরা মিলে ডিসকাস করি, এই ওটা কি করলি, এটা কি করলি, এটার তো উত্তর এত বেরিয়েছে, এটার তো এত বেরিয়েছে। অ্যান্ড পরের দিন আমার হয়তো আবার এক্সাম আছে।
বাট আমি কিন্তু এই দিন যে এক্সামটা হলো এইটার ইনার্শিয়াটাতে এটা ইনার্শিয়াটা কিন্তু চলছে, তাই না? এটার ইনার্শিয়াটা কিন্তু চলছে এবং এটা ইনার্শিয়াটাতে কিন্তু আমি মানে অনেকটা সময় পার করে দিই। ওই আগের এক্সামে কি করেছি এক্স্যাক্টলি এটা ভাবতে ভাবতে এবং এইগুলোর ওইটা ভুল হয়ে গেল, ওইটা ঠিক করেছি, এটা কি হতো, এই করতে করতে অনেকটা সময় চলে যায়। তারপরে আবার আমরা ধীরে ধীরে রিয়েলাইজ করি যে না, যা হয়ে গেছে হয়ে যাক, লেট স্টাডি ফর দ্য নেক্সট আপকামিং এক্সাম টুমরো অর ডে আফটার হোয়াট এভার। তো এই এতক্ষণ যেটা করলাম অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু জাস্ট ওয়েস্ট অফ এনার্জি এন্ড টাইম। সি, তুমি তো এক্সামটা দিয়ে দিয়েছো, তুমি কি গিয়ে পরে আর এক্সামের ওই অ্যান্সার্স গুলো চেঞ্জ করতে পারবে? এন্ড এখন তো এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে, কারণ এখন তো তোমার এমসিকিউ টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স আর মোস্ট ইন দ্য ইভ্যালুয়েশন। তো আমরা কি তো এখন এমসিকিউ একটা খুব ভয়ঙ্কর জিনিস। আমি দেখছি আজকাল যে 4টে অপশন আছে, সবাই এক্সাম থেকে বেরিয়ে সবাই একটাই জিনিস ডিসকাস করছে যে কে কোনটা করলো, এবং এইটাতে অনেক সময় চলে যায়। আমরা যদি একটু দেখি এই জিনিসটাকে ভাবনা চিন্তা করে অনেক সময় আমরা এগুলো করে করে পার করে দিই। তারপরে আমরা রিয়েলাইজ করি ও আমার তো পরের এক্সামটা আছে। তো দিস ইজ টোটালি ওয়েস্টেজ অফ টাইম এন্ড এনার্জি। ফ্রম দিস উই নিড টু জেনারেট ডিট্যাচমেন্ট, দ্যাট ইজ হোয়াট উই রিয়েলি নিড। এবং স্বামীজি কিন্তু এটার কথাই বলেছেন, ইন অর্ডার টু কনসেন্ট্রেট ফর দ্য নেক্সট আপকামিং এক্সামিনেশন in the coming day or day after or tomorrow or day after, we need to first get detached from the previous examination. ওই আগের দিনের এক্সামিনেশন হলের যে এক্সামটা ওটাকে ওই এক্সাম হলেই ছেড়ে আসতে হবে, otherwise it will not work. Otherwise we cannot concentrate on the upcoming examination and we cannot study for study today night for the exam tomorrow. এটা হয় দেখবে আমাদের সবার সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছে। বা আরো এরকম কিছু কিছু উদাহরণ আছে যে সাপোজ এটা অনেক সময় হয় এক্সাম লিখতে লিখতে, আমি এক্সামের উদাহরণগুলো এই জন্য দিচ্ছি বিকজ এইগুলো আমাদের খুব কাজে লাগে কিন্তু আমি দেখেছি এই ঘটনাগুলো কিন্তু সব থেকে বেশি এবার আমাদের মনে থাকে এবং এখানেই কিন্তু যত সমস্যাগুলো হয়। তুমি দেখবে আমরা হয়তো ম্যাথস এক্সাম দিচ্ছি একটা অঙ্কতে আটকে গেছি, এবার সেটা আমার একটু প্রবলেম হয়েছে, আমরা অনেক সময় কি করি সেটাকে একটু সাইড করে দিই। আহ এবার এবার তারপরে আমরা সামনেগুলো করতে থাকি এবং দেখি ভাবি যে পরে যখন আমি এগুলো আগে করে নিই যেগুলো পাচ্ছি, তারপরে যখন এটাতে আসবো তখন আমি সেটা একটু ট্রাই করব, কিংবা যদি কোনো অল্টারনেটিভ থাকে তো সেটা করব। So this is the most common thing to do. This is the most right way to approach the examination, right? তাই তো? যে প্রশ্নগুলো আমার হচ্ছে না এই মুহূর্তে বা আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনেটা পড়ছে না, আমার সাথে এগুলো খুব হতো ইতিহাস পরীক্ষা বেশি করে। আমি গোটা গোটা উত্তরটা জানি, সাজিয়ে দেবো, বাট আমার সালটাই মনে পড়ছে না যে কোন ইয়ারে হয়েছিল ঘটনাটা। এটা কিন্তু আমাদের সাথে খুব হয়। তো দ্য বেস্ট থিং ইজ দ্যাট যে আমাদের তো অনেক স্পেস রাখা আছে, আমি একটু ছেড়ে দিলাম স্পেসটা বা অন্যটা করলাম, পরে আমি ওই দাগ নাম্বার দিয়ে কোয়েশ্চেনটা অ্যাটেম্প্ট করবো এবং আমরা এগিয়ে যাব। কেউ কেউ থাকে যারা এটা করতে পারে না, স্পেশালি ম্যাথস এক্সামে আমি দেখি এটা খুব হয়। ম্যাথস এক্সামে আমরা দেখবে আমরা কোনো একটা অঙ্ক করতে 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 আটকে গেছি, এরপর আমি আর সেই অঙ্কটা যে আটকে গেছি আমি বুঝতেই পারছি না যে টাইমটা তো চলে যাচ্ছে, তো আমি সেটা কাটছি, আমি করছি, আমি করছি, আমি কাটছি। এবার what is more practical and better way to do the to look into it, to go about it is that যে আমি এটাকে এখন একটু সাইডে রেখে দিই, I get detached from it, then I'll go to the other sums and I'll solve them and then I'll come back to it if possible। তারপরেও যদি না হয় আমি সেটা করব না, আমি তার অল্টারনেটিভটা করব, বা যদি সেটা নেহাত আমাকে করতেই হবে then I'll finish everything what I have started and I'll solve everything what I can do, then I'll go into it and তারপর সেটা দেখা যাবে, এটা হয়ে যাবে। This is a very practical way forward to look in the exam now। আমাদেরকে এখন বুঝতে হবে যে এক্সামিনেশন হলটা হচ্ছে কিন্তু একটা সিমুলেশন অফ দ্য রিয়েল লাইফের এক্সামটা অনেক বড় হয়, অনেক বেশি পেশেন্স রাখতে হয়, বাট সিচুয়েশনস ইন লাইফ উইল সেম কাম, দে আর ইন আ লিটল ব্রড ইন স্পেক্ট্রাম। তখন আমাদেরকে অন্য কিছু একটাকে
থেকে একটু মনটাকে সরিয়ে অন্য একটাতে রাখতে হয়, আদারওয়াইজ that thing will not happen, otherwise I cannot uh, do the thing, otherwise I'm not being able to concentrate on my own thing। যেমন দেখো আমরা সব ক্রিকেট দেখি, সব ছেলেরা এখানে আছে দেখতে পাচ্ছি, আজকাল মেয়েরাও ক্রিকেট দেখে। কিছুদিন আগে কি একটা উইমেন্স আইপিএল হচ্ছিল না, ওটা শেষ হলো দেখলাম মনে হয়। সো তো ক্রিকেট যখন আমরা দেখি, তোমরা একটা জিনিস দেখবে ক্রিকেটে, যে সব ব্যাটসম্যানই আউট হয়, দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান অলসো গেট আউট, রাইট? বিরাট কোহলিরও খারাপ সময় আছে, বা হয়তো এমন একটা পিচে খেলা হচ্ছে, এমন একটা কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে, এখানে বোলিং খুব ভালো হচ্ছে, খুব ভালো সিম হচ্ছে, সুইং হচ্ছে। সো the thing is that in cricket it is said যে তুমি যে এই বলটা যেটা তুমি বিট হয়ে গেলে, যেটা খুব বেশি বলটা স্পিন হয়ে গেল, তুমি বুঝতে পারলে না, বা অসাধারণ একটা সুইং হলো, সিম হলো, তুমি জাস্ট একটুর জন্য আউট হতে হতে বেঁচে গেলে, you just forget it for the when you are facing the next, then the absolute next delivery, তুমি যখন খেলছো তুমি আগের বলটা ভুলে, otherwise you cannot concentrate on this delivery that you are actually facing। তোমরা, আমি জানি না এখন টেস্ট ক্রিকেট তোমরা দেখো কিনা, এখন মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটের যুগ নয়, বাট একটা টাইম ছিল আমরা খুব টেস্ট ক্রিকেট দেখতাম, আমি তো খুব দেখতাম। You see, test cricket is all about that. There will be deliveries which will be so much challenging, conditions will be so much challenging, and you have to see through that situation. And to see through that, you need to detach yourself from your failures. Sometimes it is very important. From our failures and rejections, it is also very important to get detached from them. Otherwise, we will never be able to focus on something new or something productive. Otherwise, আমরা ওই সেম লুপে চলতে থাকবো। Otherwise, we will not be able to do anything which is productive। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো তোমরা? So that is why Swamiji is saying, let us look at the statement. Along with the development of the concentration, along with the development of concentration, we must develop the power of detachment. Let's go to the next sentence. We must learn not only to attach the mind to one thing exclusively. We must learn not only to attach the mind to one thing exclusively, but also to detach it at a moment's notice and place it upon something else. This is systematic development of mind। এই যে দেখো এটা বললাম, at a moment's notice, these words are very important by Swami Vivekananda। At a moment's notice we need to make this call। একটা ব্যাটসম্যান যখন ক্রিকেট খেলে, দেখো ক্রিকেটটা কিন্তু গোটাই হচ্ছে রিফ্লেক্সের খেলা, বুঝতে পেরেছো? I need to make the judgment at this very moment right now, because I have all this moment। Now I judge a ball mistakenly and I judge the length wrong। আমি একটা ভুল শট খেললাম, আমি জাস্ট একটুর জন্য আউট হতে হতে বেঁচে গেলাম, ওকে? But next ball I have to face, that is the whole theory of cricket। I have to play the next ball and I cannot just fix my mind on the previous delivery। ঠিক তোমাদের কিন্তু সেটাই এরকম, তোমাদের একটা এক্সাম খারাপ হয়ে গেল, তো if we just carry on that only in our minds, then it will not going to work, then we will never be able to move on and do some new things। Failures will come, there will be things come which are not so important, we need to detach from them at a moment's notice। এটাও কিন্তু দেখো প্র্যাকটিক্যালি খুব আমাদের কাজে লাগে। আমরা যখন পড়াশোনা করি, আমি এই উদাহরণটা বেশ কয়েকবার দিলাম, যে আমরা যখন এমনি যখন রেগুলার ক্লাসেস হয়, আমরা তখন খুব একটা পড়াশোনা করি না। আমরা তখন একটু কম পড়ি, একটু বেশি খেলি, তারপরে খেলে এসে পরে ঘুমিয়ে যাই, বা এখন তো আমাদের মনে হয় মাঠে খেলাধুলা খুব একটা হয় না, এখন গেম চলে এসছে। সো আমরা প্রচুর গেম খেলি and প্রচুর গেম খেলার ফলে কি হয়, we cannot concentrate। So that is a very downside, there is a very this is a very vicious side of internet and today, that we invest so much time on just watching this Facebook, Instagram, gaming and then and whatever, excessively uh, paying a screen time, and then we cannot concentrate। So what
is today required is that to make a discrimination within our minds, this is not good for me and I need to leave it at a moment's notice and get totally detached from it so that we can focus in our studies, so that we can concentrate in our studies. That is the most essential quality that we should have, and that is what Swamiji is talking about. See what the language he is actually using. He is saying that we must learn not only to attach the mind to one thing exclusively, but also to detach it at a moment's notice and place it upon something else. This is systematic development of mind. See, the potential is there. উনি স্বামীজির এটা কথা আছে যে education is the excellence already in man, manifestation of the excellence already in man. So see, you can totally attach your mind to something, you can totally concentrate on something. This potential is in you. যখন টিভি দেখি, যখন ক্রিকেট খেলা দেখি, বা যখন জানি না, এখন তো ছেলে মেয়ে সবাই সিরিয়াল দেখি এবং কার্টুন দেখি, বা যখন আমি গেম খেলি, আই গিভ সো মাচ কনসেন্ট্রেশন। হ্যাঁ, করি না আমরা? আমি আর দেখি আমার ভাইদের ছোট ছোট সব সময় দেখছি 24 ঘন্টা গেম খেলছে, আমি বলছি এই ওকে মার ওকে মার, ওইটা নে ওটা নে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, আমি তো কোনোদিনও গেম খুব একটা খেলিনি, but I see so much concentrated they are in this gaming. So the potential of gaming, so the potential of concentration is there. Example সেটা পাওয়া যাচ্ছে। So definitely we can concentrate this, we can put this concentration on something else which is more productive, or which is very good for me, which will bring about a change in me, or which is which is the want of this particular moment. That potential is there in me, আমি সেটা করতে পারি। So all I need to do is to make a call, and I have to make this call instinctively at the very moment. ওখানে অত ভাবনা চিন্তা করার জায়গা নেই, ওখানে ভাবনা চিন্তা করার জায়গা নেই যে ওখানে একটা ভ্যালু এডুকেশনের ক্লাস হবে, আগে আমি ওখানে শুনে নেবো, তারপরে আবার এটা নিয়ে আমি সারা রাত ভাববো, তারপরে আমি কলটা করবো। See, in the examination hall, the best place according to me, if to give all the examples, এক্সামের সময় আমাদেরকে কি করতে হয়? We have to take the call in a just some moments, কারণ এখানে 3 ঘন্টা আছে, আমাকে এতটা লিখতে হবে। স্পেশালি আমাদের সময় তো খুবই ছিল, আমি জানি না এখনো হয়তো ডিসক্রিপটিভ অ্যান্সার তোমাদের লিখতে হয় অনেক। তো তো সেখানে টাইমটা একটা বড় ফ্যাক্টর। সো ইফ উই স্টাক অন সামথিং, to get detached from this answer and to get concentrate on other answer, or this answer, these questions, we need to make that call instinctively in that moment only, isn't it? So that is what Swamiji is saying. What Swamiji is saying, Swamiji is saying that the not only to attach the mind to one thing exclusively, but also detach it at a moment's notice. At a moment's notice, this measurement, this call we have to take. And এখানে এক্সামিনেশন বা পড়তে বসা বা গেম না খেলে পড়াশোনা করা, এগুলো খুব ছোট এবং ছোট ছোট উদাহরণ, বা খুব একটা চাইল্ডিশ উদাহরণ। The more broader examples, you people will more broader situations when these things will be more important to you, you will face in your life. তোমরা তো ক্লাস 9-10 এ পড়ো, I guess. So times are coming, good and bad, both kind of times are coming very soon. So that is what is, but also to detach it at a moment's notice and place it upon something else. And this is a systematic development of mind. So this is a very natural progression. আমরা এর আগেই এটা নিয়ে কথা বলেছি যে education is constantly living with nature. It is a very natural phenomenon. এটা আজকে আমরা ক্লাসে আলোচনা করছি, এটা নিয়ে কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি, একটু দেখছি, এটা নিয়ে আলোচনা করছি বলে যে এটা আম, নতুন মানে যেটা এটা নিয়ে ভাবছি সেটা কিন্তু নয়। It's not a new thing. These adjustment we all make in life, and we learn all by ourselves. So it is a very systematic development of mind. এটা কিন্তু আমরা নিজেতেই করব। যেমন এক্সামের যে কথাগুলো বললাম, এগুলো তোমরা দেখো নিজেরাই এই এইগুলো করো। সেই মুহূর্তে কিন্তু তোমরা এই যে ভাবনা চিন্তাটা করে নাও যে না এখন এটা থাক, এটা করি।
ওইটাতে এখন মনটা দিই, এটা পরে দেখলে করতে পারবো। এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা একটা ব্রডার সেন্সে হয়তো তুমি তুমি এই মুহূর্তে করে উঠতে পারছো না যে না আমি এখন গেম খেলবো না, বা আমি এখন খেলা হয়ে গেছে, বা আমি এখন 2 hours আই উইল স্টাডি। সেইটা কিন্তু রেগুলারলি তোমরা হয়তো এখন হয়তো করতে পারছো না, বাট ইন দ্য মিন টাইম, ইন দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশন এন্ড অল দিস সিচুয়েশনস ইউ ক্যান make this adjustments. So that is what this instinctive adjustment যেটা তোমরা এক্সাম হলে করছো, সেটাকে যদি আমি আমার রেগুলার লাইফে নিয়ে চলে আসি, I bring about a control in my life and in my mind, on my mind, for my betterment and to bring about a change in my life, that would be very very fruitful, and that will do wonders. These small changes make the difference, and that is what the control of mind. আমরা আগেই এটা নিয়ে কথা বলেছি, দেখো যে আহ, খুব একটা খুব মানে প্রচলিত একটা কথা, যে এডুকেশন ইজ দ্য এক্সেলেন্স অলরেডি ইন ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য এক্সেলেন্স অলরেডি ইন ম্যান। সেটা তো আমরা বললামই, বাট স্বামীজি বলেছেন এডুকেশন ইজ দ্য ট্রেনিং বাই উইচ দ্য কারেন্ট and expression of will are brought under control and become fruitful is called education. তো ইচ্ছে শক্তিকে ঠিক নিজের লাভের জন্য, নিজের ঠিক ঠিক ভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য, তার গতিকে কন্ট্রোল করা, to be able to take a control on the currents of expression and will, is all about education. And that is will come when we understand, when we will understand to do these two things, attachment and detachment, when to get detached from what and attached to what, and when to get detached to when to attach from what and detach from which things. If we can make this call successively, if we can make this call rightly in our lives, in our day to day lives, then I think we can do something really good. I think it can be other way around also, মানে সাপোজ যেমন এখন তোমরা ক্লাস ক্লাস করছো, এটাই মনে হয় লাস্ট ক্লাস নাকি, এরপর মনে হয় আছে না আরেকটা, যাই হোক। তো এই ক্লাসটা করার পরে এই যে তোমরা এখন যাবে, ইউ ক্যান মেক দিস কল রাইট নাও অলসো, যে this is not the time for studies, let me go to the playground and play a little, বা এখন আমি এইসব ফোনটা ঘাঁটবো না, আমি যে একটু একটু জাস্ট একটু মাঠে গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলে আসি, বা একটু দৌড়ে আসি, বা একটু ঘুরে আসি, দ্যাট উড বি মাচ বেটার for me. But I will not spend my time watch in my I will might not spend my time watching this mobile screen. I'll sleep a bit to get refreshed. এগুলোও কিন্তু একটা call we can make, and we can detach from all these silly things like paying a lot of screen time and watching uh, cartoons and serials, and doing all these things and talking all these unnecessary things, and just putting our time in something uh, productive, or what we need, what is the need of the hour, need of the moment. That is also a thing. It needs to be practiced. It needs the mind needs to be put under control. The currents of mind, the expression and will needs to be put under control. That is the education is all about, according to Swami Vivekananda, and that is we are practicing. That is also he preached through his life. That is everyone who followed Swami Vivekananda, we can see from their lives, they detached from something and they attached from something great, and outcome of this was incredible. You people have to do this only. All you people need to do is this only. That is what it is. That is what it requires. And this is was today's lesson. So I think this is a very practical uh, class and session, and I think we can take some good things, some good points out of it, and we can take a pledge, all of us, that we will not waste our times, we will not waste our energies on things which are not fruitful, and we will put our right amount of time and energies in some things which are more fruitful, which will be good for us, better for us, and we can take this pledge and look forward to that on that. And I think this will bring a very good changes in our daily lives and education and everything whatever we are pursuing. So this is what
we talked today. So, so another time, let us look at the quotation or the point before we finish our class today. That what is this aspect of education according to Swami Vivekananda? He said, along the development of concentration, we must develop the power of detachment. We must learn not only to attach the mind to one thing exclusively, but also to detach it at a moment's notice and place it upon something else. This is a systematic development of the mind. So I think the points which we talked about today and discussed delved on, are pretty clear on everyone's mind, in everyone's mind, and we can look into them and we can make the small changes which will bring about a big change and a good change in our lives, and which will be very fruitful in our lives. So on that note, I think we should end today's class, and thank you everyone for attending this class. I think time has come, আমার মনে হয় সময় হয়ে গেছে আমাদের ক্লাসটাকে শেষ করার. So thank you so much for attending this class and to be so nice and listening to me. Thank you.